like to ask you about the beginning. How you started with dogs, why you started with dogs, and how you decided to be a dog person. How it happened? Well, it was very easy. I grew up with dogs, and when I can remember me and my first time in my life, always was dogs around me. My father had to protect the property, German Shepherd, and he breed miniature Schnauzers black. Really? So I grew up with dogs from the time when I can think. Let me to translate, because we needed it also in Russian. So я задала вопрос, чтобы давайте начнем сначала и расскажем, как вы начали с собаками. И господин Клибенштайн отвечает, что это все очень просто, потому что он родился и вырос с собаками. Отец его был заводчиком миниатюрных черных шнауцеров, и дома всегда были овчарки, поэтому ни одного дня в своей жизни он не помнит без собак. And you started to show them, or to help your father, or how you got involved yourself in this story, step by step. You know, childs and dogs are mostly a good connection, and so I was what I have seen when a man was trained, my father's German Shepherd, he go with me to the training place, and then I see what they do there. So slowly I was interested to have my own dog, and but this Schnauzers was not my idea. It was too small, so I like a big one, and my father buy me my first German dog. And so I started with a very big one. Oh, of course, stop. In which age you had this German dog? This my first German dog I had with 9 years. Wow! But my first litter I had with 13 years. But to my father's name, Weiss was not allowed for a child to have a kennel name. Ага. Значит, я спросила, как вы сами-то вовлеклись в эту историю, папе помогали или что? Он говорит, ну, дети и собаки – это всегда самая лучшая связь, это все прекрасно взаимодействует. И я смотрел, как обучали собак моего отца, как занимались его немецкими овчарками, и смотрел на шнауцеров на этих, но шнауцеры слишком мелкие были для меня, говорит. Я хотел свою собственную большую собаку. И папа мне купил немецкого дога. И произошло это, когда Хорсту было 9 лет. И в 13 лет он получил уже свой первый помет немецких догов. Но, правда, его провели под именем отца, потому что таким маленьким не разрешено было иметь свой питомник. Okay, and how long you were in this breed, and what you did with this breed for in age? When it was just after. This was my first own dog, and then I you know, we had in Saarbrücken each year in this time international show, and my father was going with me to this show, and I saw this what's going on there, and I was very interested to see this. And any years later, I go with my own dog to the show, and so I start my connection with the shows. So you handle your own dog in which age? Yeah, in this time, each owner or breeder handled his own dog. We had no handlers, and this was the show was the sense of the show, I think, was very different to today. In this time, the people go. The name of the show was breeding show, Zuchtschau, and not a show like now. The sense was more to see the breeding results from the year before, and the breeders was proud to present her new dogs, what they have breed, and this was more for looking
to find breed partners than to make a champion. But Horst, let's say people, when it was, which years? It was 70 years ago, yes. You mean? But I mean? You mean it was 70 years ago? Yeah, 70 years ago. Ну, и, значит, на вопрос о выставках ответ такой, что в те времена в Саарбрюкене, где его семья жила и где он сам живет до сих пор, уже была большая международная выставка, и отец брал его туда, и в скором времени он сам повел туда свою собаку. И было это, как мы понимаем, конец 40-х, 50-й, может быть, год. И Хорст говорит о том, я спросила, сам ли он выставлял свою собаку, он говорит, да, конечно, потому что в те времена у нас не было хендлеров, и вообще все владельцы и заводчики выставляли своих собак сами, и, собственно, и смысл выставки очень сильно отличался от того, что мы имеем сейчас, потому что это было в гораздо меньшей степени шоу и в гораздо большей степени некий смотр племенных достижений, потому что люди приходили для того, чтобы показать, что они получили за прошедший год, в смысле поголовья, и для того, чтобы подобрать племенную пару своим собакам. А не столько для того, чтобы стать чемпионами. But your first dog, it was a female? Oh, yeah. Female, of course. Yeah. She became a champion or not? After, well, I think it takes 10 years, but I've had my first champion. But many things are developed very well for me. And this time in Saarbrücken was an elderly man in this time for me. He was one of the 3 all-round judges in Germany. We had only 3 all-round judges in Germany in this time. And he was also a breeder for German Dogger. And he saw me on the show and talked with me. And then from this time on, he learned me all about the breed and judging. And so I had an excellent start. He suggested you to be his... he was my mentor. He proposed, or you asked him to help you? What do you mean? He proposed you to teach you, or you asked? Yeah, absolutely, yeah. And after, okay. Could you tell me one more time his name? Because, sorry, I do not know this person. His name was Willi Schweitzer. Вилли Швайцер. И, значит, Хорст говорит о том, что ему повезло, потому что в те времена в Саарбрюкене жил один из 3, ну, у них на тот момент было всего 3 судьи all-rounder в Германии, и один из этих 3 судей, Вилли Швайцер, жил как раз в Саарбрюкене и занимался тоже разведением немецких догов. И он увидел этого молодого человека, заинтересованного на выставках, и предложил ему стать его учеником. И вот именно он научил его всему, что он знал о породе, и, собственно, ввел в этот профессиональный мир. And you, at that moment you decided to become a judge, or when? Yeah, and after a time when we going together to the shows, he always asked me when a dog come in, what you think about this dog, what is right, what is wrong, and he teach me very, very hard and very strict. When I say him something wrong, he was not really friendly to me. So it was a very hard time to learn, but I think it was the best for me what I can have for my future in the dog world. Ага. Он говорит, что учение было непростым, потому что учитель не разрешал ему вообще перечить никаким образом. Он должен был посещать с ним все выставки. И если он говорил что-то неправильно, то, ну, в общем, его очень сильно критиковали. То есть период учебы был непростым, но очень важным для него. Он говорит, это самое лучшее, что я вообще получил за свою жизнь кинологическую. Yeah, let me say, practice from him was when we are on a show and the class is coming in, and this was, let me say, 5 or 6 dogs. I have to look the 6 dogs, and then I must turn
around that I no more can see the dogs and stand with the back to him, and then I have to say what stand in the ring, all the 6 what's. So he learned me from the begin on to work like a photographer. To have to look this dog, you have to have it in your head, and you must say what's going on when the teeth are correct and the movement, which dog win. So he trained me really to learn very quick, and it was a very hard time. But later on, when I see when a judge on a show go 2 or 3 times by a dog for the look, what they like to write down in the critique. This is for me a sign that something is not the best. Something was wrong in the period of studying, yes. А говорит, что, значит, они приезжали на выставку, и, допустим, выходили собаки, класс, там 5 или 6 собак, он должен был посмотреть на собаку буквально несколько секунд, отвернуться от собаки и дать ее полное описание. И точно так же он должен был мысленно расставить этих собак по местам, и, значит, учитель его слушал, поправлял. И ошибиться было нельзя. И сейчас он говорит, что когда я вижу, что, допустим, судья несколько раз подходит к одной и той же собаке, чтобы вспомнить и добавить что-то в описании и подумать, что он должен сказать в описании, то ему кажется, что этот судья не очень хорошо обучался, потому что вот его в детстве, в юности натренировали иметь вот эту фотографическую память. Ты посмотрел на собаку, и ты можешь уже о ней сказать все то, что нужно. Так, а что это вот вы все пишете-то? Всем здравствуйте. Чего? Окей. After 4 or 5 years learning, he said to me, now it's time for you to start learning judging. And for this, first we must, from the General Assembly, from the German Great Dane Club, have okay. But I was in this time only 20 years old, and the youngest judge for my colleagues was 40. So this was a no-go that a guy in this age can be a judge. So it was a very, very big discussion. And then he said to the chairman from the judges from the German Dog Club, he can go tomorrow on the club show with you in the ring and let him do, and then you can see he can it or not. When he cannot, we send him home. When it's okay, he can start to be to make Anwaltschaften. Aspirant. Yeah. So okay, and I on the General Assembly I get my okay. So I start learning judging as in the age was absolutely impossible in Germany. Значит, и когда прошло 5 или 6 лет, учитель сказал ему, что ну вот теперь, пожалуй, ты созрел, и можно начинать уже учиться на судью. Но Хорсту в тот момент было всего 20 лет, а для Германии конца 50-х это было абсолютно немыслимо, потому что самому молодому судье тогда в ФЛДХ было 40. И они пришли на, соответственно, была Генеральная ассамблея Кеннел-клуба, и, соответственно, Вилли Швайцер предложил кандидатуру Хорста как аспиранта судьи и стажера. Это было, опять же, абсолютно немыслимо, но тогда он сказал, что вот завтра у вас клубная выставка немецких догов, президент может посмотреть, и если вам покажется, что этот парень хорошо работает и достоин, то тогда вы все-таки, значит, дадите ему статус стажера и позволите обучаться. И с этого момента эта Генеральная ассамблея подтвердила его кандидатуру, и он начал обучаться на то, чтобы стать судьей. И, опять же, он был на тот момент самым молодым стажером, то есть ему было 20. Yeah, so I was a judge for the German Dogger with 26. So and you were 20. I was finished with my learning time, and they give me to the about this. They say me okay. I passed the exam and was now then a judge. So you mean that you
learned with your teacher just for 5 years, and then you learned for 6 years to get your first breed. Yeah, and this time was not easy like now. Sometimes, look, we had by FCI make the rule that when you have the first group and you have to wait minimum 10 years to get an all-rounder. In this time in Germany, when you had your first group, when you start with your breed, then you have to judge this single breed minimum 4 or 5 years. That then the chairman from the judges commission have look over you and see, he have a little bit talent. Okay, we give him a second breed, and then to get the first group, this only in this time, let me say, we had not more than 20-25 group judges in Germany, and so it was very, very difficult and takes long time to get a group judge. And then when you have the first group, you judge this group, and then they decide, okay, now you can make a second one. And for to give all-rounder, nobody under 15, 20 years, when he had his first group, he was come to an end and all-rounder. This was, you have really to learn. Значит, и прошло 6 лет вот этого обучения уже официального, прежде чем Хорст открыли его первую породу немецких догов. То есть он в 26 лет стал судьей. И я спросила, да, вот у всех ли это отнимало так много времени? Он говорит, да, никак не меньше 5 лет. В качестве судьи-стажера для открытия первой породы нужно было. И вот когда сейчас, допустим, ИФЦИ говорит, что не меньше 10 лет, чтобы стать allrounderом, то тогда надо было 10 лет не хватало, чтобы открыть группу первую, уж не то, чтобы allrounderом стать. Значит, после того, как человек открывал первую породу, председатель судейской комиссии смотрел и говорил, что если у этого человека есть талант, достаточно быстро ему открывали вторую, но проходило немало лет, прежде чем открывалась группа целиком, и от первой группы до allroundера, первой открытой группы до allroundера тоже занимало не меньше 15-20 лет. И на тот момент он говорит, что в Германии судей, у которых была открыта группа целиком, тоже было 15-20, не больше. Okay, and when you got the group entire second group, or the other was your first? My first group was the group 2. And then when I had a litter, and I had, I think it was 8 or 9 puppies, and this was too much for the bitch. And I brought one of I take 3 of the puppies to a good friend in Düsseldorf, and he was also a breeder for dachshunds. So I said, I come in touch with the dachshunds. When you were, how old you were in this period? Around 30. So in this time also I start hunting, and then was ideal to have a dachshund for hunting. So at 30 you took your first dog. And this when I brought the puppies there, they run around a beautiful young wire bitch, and I said to my friend, I like to buy this bitch. And he said to me, no, you cannot have this bitch. This is the best what I have bred in 40 years. But when they have puppies in 1 or 2 years, then you can have a puppy from her. I said, okay, but I no more think on this. But he, 1.5 years later, phoned me and said, you can come and take your dachshund. So I got my first wire dachshund, and this was the beginning from a great love in this breed. Значит, первой его группой была вторая группа, и вскоре после того, как он эту группу открыл, он состоялось его знакомство с таксами. У него как-то раз родились у
у дога слишком много щенков, и часть он решил отвезти другу, 2 или 3 щенков, отвезти другу в Дюссельдорф на выкорм, я так понимаю. Я не знаю, почему ты опять Оксана. И у того друга на тот момент были щенки такс. И вообще он занимался таксами. И он увидел у него, Хорст увидел у него одну прекрасную суку и сказал: продай мне ее. Он говорит: нет, эту я тебе не продам, потому что это лучшее, что у меня вообще было за 40 лет моего разведения. Но если ты хочешь, то от нее будут щенки, и, соответственно, лучший щенок твой. И где-то через год он ему позвонил и сказал: ну все, твои щенки, твоя сука родилась, приезжай, забирай. И так вот у него появилась такса, и с этого момента началась его любовь к этой породе, и начала находиться такса. Это была стандартная жесткошерстная сука. Then about your standard wire and how you started to judge dachshunds and for how long you judge dachshunds. Yeah, I start with then breed dachshunds, and also any years later I have the possibility to get a judge for the breed, and then I make the group 4, and later on in 86 I get from VDH the all-rounder. So your first group was second, your second group was which, 6 or 4th? The group 6 was the second, and then was group 4, and then I know no more exactly what was the next one. So I make group by group, like in this time. You're all-rounder from 86. What do you mean? You became all-rounder in 86. In 86. In 86. It means how long it took to be from the first breed to the to all-rounder? Yeah. 30 years. Yeah. More than 30 years. Yeah. Значит, ну, говорят, что вскоре после того, как он hello, Cesare. Cesare is writing to you, hi, Horst. Cesare, you're not working. It's unbelievable. But I have not understand you. Please, can you repeat? Cesare is writing a message to you here. Yes, I see. Hello. All the best for you, Cesare. A pity that you can stay with us. Итак, я перевожу. Значит, a pity. Ciao. See you. He is still at working. Yes, he enters only to say hello to you. By the way, I chatted today with Peter Friedrich, and he also asked to send a lot of greetings from him to you. Итак, значит, мы посчитали, что с того момента, как Хорст открыл первую породу, и до 86 года, когда он получил статус раундера, прошло больше 30 лет. То есть вот, собственно, первая группа у него была вторая группа, которую он открыл, была 6-я, потом 4-я, дальше там одна за одной, и 86 года он имеет статус раундера. How do you think this way of education, this way of getting breed by breed, is it more correct than now, or it's too difficult, too long? No, I think normal. When it was hard and it was long, but I think it was excellent for the people what later are coming and show your dogs under you, that you have over nearly all breeds a good knowledge, and you have really learned the important things from each breed, and not like sometimes today they get all-rounders in 10 years, and in not all countries, like in Central Europe or in Russia, we have on the shows 280, 340 breeds. In many countries, we have a very small quantity on breeds. Let me say, in Asia or in South America, sometimes are only 80, 90 breeds on an international show. So it's
relatively easy to get a national all-rounder there. This national all-rounder title I have created when I was president in FCI, that the countries, the small countries, they cannot invite special breed judges why they have, let me say, 5 Dachshunds or 5 Rottweilers or very small quantity in each breed, and they cannot invite special judges for to judge them. And so they must have people who are very quick, can judge more breeds, but we have stopped that they can say she are all-rounders when they have only seen these 70 breeds in her country. But to the other side, they must have these judges when they cannot pay other way to make a show. So we created the title National All-Rounder for countries that have less than 100 breeds on a show. Я задала вопрос о том, как ему кажется, более ли правильный вот этот медленный путь становления для судьи, или он все-таки слишком тяжелый, и вот эта длительность, она не оправдана. Он говорит, что да, это не так просто, вот этот процесс обучения, и да, это долго, но зато судья в те времена действительно имел время на то, чтобы изучить каждую породу, и уже приходил к статусу all-раундера действительно с большим багажом. Не так, как сейчас, когда очень многие за 10 лет от нуля становятся all-раундерами, и понятно, что все породы они не могут знать так хорошо. И особенно он говорит о том, что далеко же не во всех странах, как есть по 270-300 пород на каждой большой выставке, как это, например, есть в России или в Центральной Европе. Во многих странах на выставках бывает 70, 80, 90 пород. И, собственно, вот в этих странах тоже, с одной стороны, нужны all-раундеры, потому что кто-то эти породы должен судить. А с другой стороны, что те all-раундеры, которые получают этот статус видя за свою жизнь вот не более чем 100 пород, они не могут полноценными быть all-раундерами за рубежом. И вот он говорит о том, что в бытности его президентом судейской комиссии FCI он предложил и был утвержден такой статус национального all-раундера. То есть человек, который в своей стране, где менее 100 пород бывает на выставке, для таких стран он имеет статус all-раундера и может судить все породы, которые в этой стране представлены, но за рубежом он имеет право судить только те породы, которые есть в его стране и которые он изучил лично. Ну и, соответственно, процесс образования в таких странах, как говорит Хорст, затруднен тем, что невозможно позвать специалиста на породу, что, допустим, в стране, где на выставке представлены даже монопородные там 2 ротвейлера или там 4 таксы, нельзя позвать породника из другой страны, поэтому все это достаточно непросто. Добрый день, друзья! Спасибо всем большое, что подключились к нам сегодня. Зовут меня Игорь Брусенцев, эксперт по научной поддержке Royal Canin. И немножко поговорим мы с вами о наших предложениях, наших диетологических решениях. И поскольку речь у нас сегодня об окрасах, то, конечно, обязательно нужно рассказать о нашей уникальной линейке. Это здоровое питание для собак определенных пород. Почему именно о ней? За окрасы, естественно, у нас с вами ответственна генетика. Но степень проявления естественного окраса, а также насыщенность цвета и качество шерсти, естественно, во многом будут зависеть от качества питания. Чем точнее рецептура, чем точнее продукт, рацион питания, тем выше у нас с вами будут экстерьерные качества шерсти. И, конечно же, ряд питательных веществ в рационах будет отвечать в том числе и за насыщенность естественного окраса. Линейка рационов для собак определенных пород, как вы видите, она у нас довольно широкая.
довольно большой охват имеет, и есть продукты как для взрослых собак, так и для щенков, и в некоторых случаях, вот как, например, в породе йоркширский терьер, есть еще и для стареющих собак. Если говорить в целом об общих свойствах всей линейки, то понятно, что в первую очередь каждый из продуктов адаптирован под размерную группу породы. Это очень важно, особенно когда мы говорим о калорийности рациона, но есть также и особенности разных размерных групп. Кроме того, каждый из данных продуктов обладает уникальной гранулой, которая, во-первых, полностью соответствует размерам и форме челюсти, что облегчает захват и более удобно для разгрызания. Это очень важно, это тоже один из параметров, ответственных за вкусовую привлекательность. Но есть и еще другой важный момент. Например, в продукте для лабрадоров у нас есть такое свойство, как профилактика набора лишнего веса, избыточной массы тела. И, конечно, здесь за профилактику будет отвечать не только, скажем, ограниченная калорийность порции рациона, но также и гранула, поскольку она выполнена такой формы, которая заставляет собаку дольше поедать корм, соответственно, дольше поедает, быстрее насыщается. Но это как вот для примера. Кроме того, каждый из продуктов поддерживает выставочную кондицию. Это касается и мышечной массы, это адаптированное содержание белка для каждой породы, и самое главное, аминокислот. Это в том числе и комплексы для поддержания барьерных функций кожи и, соответственно, блеска и красоты шерсти, чуть позже о них поговорим. Кроме того, каждый из продуктов обеспечивает, скажем так, особые потребности породы и даже в некоторых случаях профилактирует заболевания, характерные для пород. Так, например, продукт для далматинцев, он профилактирует образование мочекаменной болезни уратного типа, то есть профилактирует образование уратного типа камней благодаря источнику белка, который при переваривании дает наименьшее количество пуриновых оснований. Кроме того, каждый из продуктов адаптирован для более чувствительного пищеварения и обладает очень высокой степенью усвоения, что очень важно, конечно же, для всех пород собак. Что же касается качеств кожи и шерсти, то здесь очень важно сказать, что, во-первых, отвечать за это будет определенное количество необходимых аминокислот для шерсти. Это касается в первую очередь фенилаланина и тирозина, которые являются предшественниками меланинов. Это естественные пигменты шерсти, которые будут как раз позволять раскрыться насыщенности естественного окраса. Кроме того, ряд других аминокислот, необходимых для роста волоса. Ну и, конечно же, другие вещества, например, омега-3, омега-6, жирные кислоты, в частности, в продукты включено масло огуречника аптечного как источник гамма-линоленовой жирной кислоты. Это как раз те компоненты, которые будут отвечать в первую очередь за блеск шерсти, блеск и красоту шерстного покрова. Вот. Ну и, конечно же, компоненты для укрепления кожного барьера – это витамины группы В, пантотеновая кислота, никотинамид, холин, ну и аминокислота гистидин. И данный комплекс, он присутствует во всех продуктах для собак определенных пород. Соответственно, обратите внимание на эту линейку. Если у нас есть продукт для собаки вашей породы, соответственно, используйте продукт, соответствующий вашей породе собак. В принципе, все, что хотел вам сегодня рассказать. Спасибо большое за ваше внимание и ждем вас на следующих наших вебинарах. Всего доброго. How do you think, how many years is optimal? Okay, not 30, but not 10, 15, 20. What would be better to become all-rounder from the first breed? I think first is important
that you really have the possibility to learn all these breeds. Then it's a question how many time you like to spend each year on shows to learn. And when you let me say, friends of mine, they was going nearly each weekend to 2 shows and make a study there. And so they learn really a lot and really quick. And then I can say, when they have good teachers, they can in 15 years are a really good all-rounder when they have the eyes and to see, and also the character for to be strict and strong. Then why not? Я спросила все-таки, какой вам возраст кажется, срок кажется оптимальным, там между 30 и 10, да, то есть понятно, что 10 слишком мало, 30 многовато. Но он говорит, что все это зависит от того, сколько времени человек готов потратить на обучение, сколько, собственно, свободного времени у него есть, потому что важно, чтобы человек как следует изучил все те породы, которые он открывает. Но если у него есть время и возможность посещать выставки каждые выходные, учиться, стоять в рингах, стажироваться, если при этом у него есть талант, есть хороший глаз, и он способен быть прямым и сильным, и строгим, то тогда почему нет? За 15 лет, мне кажется, вполне можно освоить эту науку. Could you tell us some good example of new round judges who really learned how you say, how it was done in the past? In the past, no, I mean young all-round judges about whom you are sure that they have a good education. The qualification, this is another thing. In the moment, the qualification around the world is very very difficult to bring under one hat. Then all the countries are responsible for her judges, for her all-round judges. And by when we make the interview any years ago, I said to you, for me, it was that is much more important that we have the same level what all-rounder should learn before he can start. The same level? Yeah. Look, when we say the countries can build up and train and learn the pre-judges and the group judges, and then after the group judges to get to learn for all-rounder and to make the examinations and all this must be by FCI, that we all have the same level, the same level of level for learning. Тут Хорст вспоминает интервью, которое мы делали 3 года назад, к его 80-летию, в журнале «Библиотеки». И он вспоминает о том, что как раз, ну, собственно, ответ на тот вопрос, который я задаю сейчас, он тогда уже давал. Ответ о том, ну, вот, об уровне образования и квалификации. Он говорит о том, что в разных странах он, к сожалению, очень разный. И ему кажется, что каждая страна должна отвечать за судей по породам, которых она обучает, должна отвечать за судей по группам, которых она обучает. А вот последняя стадия присвоения статуса судьи по всем породам FCI должна каким-то образом проходить уже под эгидой FCI для того, чтобы одинаковый уровень требований был ко всем этим судьям, чтобы человек, который имеет статус судьи FCI по всем породам, в одной стране и в другой стране, чтобы его уровень образования и уровень знаний не отличался в зависимости от страны происхождения, от той страны, которая выдала ему лицензию. Я так понимаю, что это не очень просто организовать. Actually, I do not understand how we can organize this on the FCI level, these commissions who will take the exams, how it will be done.
I think this is more and more important why we have around the world more problems with the animal protection people. And then I think all judges must have the same point of view for this problem. Он говорит, еще один важный момент, что сейчас у нас по всему миру очень большие проблемы с зоозащитниками, и важно, чтобы у всех судей была одинаковая позиция по этому вопросу и одинаковый подход. But how do you think, what the judge in the ring can do for to protect our purebred dogs? Look, at the moment we have a big problem with this brachycephal breeds, like bulldog, English bulldog, French bulldog, pug, and others. And we have so different points of view. Sometimes in the champion class, dogs come in. When they move 2 rounds, they snare and they come out of weight. And then you ask how this dog can come in the champion class. They must be out of the breed, and this is absolutely catastrophe for our stand against the animal protection people. And they're right when this is in this case, we must do anything to come from these dogs away. Он говорит о том, что сейчас, как мы все знаем, у нас очень большие проблемы вокруг брахицефальных пород, и зоозащитники уверяют, что это нездоровые собаки. Ну, перечисляют породы, мы все это уже обсуждали, да, знаем. Бульдоги, французские бульдоги и так далее. И бывает, иногда стоишь в ринге, и выходит в класс чемпионов собака, который после 2 кругов начинает хрипеть, задыхаться, и ты думаешь, как, собственно, кто сделал эту собаку чемпионом, как он мог, потому что делая эту собаку чемпионом, он дает козыри в руки именно вот этим зоозащитникам, потому что, да, они могут сказать, вот у вас в ФЦИ чемпионы нездоровые собаки. Поэтому здесь очень важно влияние судьи. But you mean, if the judge is judging strictly by the standard, only healthy dog can win? The problem is any of the standards from these dogs are in the hand from countries what are not FCI members. For the Chinese breeds, they are under patronat from England, and the English never ever in her long time, and she, you know, they have always her own ideas. You see now by Brexit and all. Her ideas, they never work together with us to have a solution what we can present in Central Europe by the animal protection people. But okay, French Bulldog is a Central European breed, for example. French Bulldog is from France, Horst. What do you mean? French Bulldog is from France. No, French Bulldog, but English Bulldog, the pack. Many breeds, they are from Asian countries, but not was a member in FCI before. They come under patronat from England, and FCI still have give this to England. Instead, now when China is a member in the FCI, to give these breeds back to China, then these are Chinese breeds, and they have the right to eat the country of origin from these breeds. But I'm not sure that the Chinese have more interest on healthy or whatever you like. This is, I think, the best is when we have breeds with big problems like these breeds. The FCI must make the own standards and look that in these standards are written down all the points what we must have for the healthy and to have this breed in the future. But it could be in the commentaries to the standard or in recommendations for the judges to check these points, to be strict, to nostrils and so on. Yeah.
Look, to give excellent to a dog was what's snaring and it's a catastrophe. Yeah, I agree. And look, we have to change this. Then we will see what's going on now in Holland, and this must be a warning for us. We lose the races and our reputation to be the professionals for this things what is to handle for the healthy in the dogs. Хорст говорит о том, что, к сожалению, большинство вот этих стандартов, этих специальных пород, они либо принадлежат Англии, либо принадлежат тем странам, которые находятся под влиянием, во время находились под патронажем Англии, то есть азиатским странам. И в самих стандартах не так много, к сожалению, уделено внимания тем аспектам, на которые нужно сейчас обращать внимание особое судьям для того, чтобы избежать вот этих нападок со стороны зоозащиты. И хотелось бы, чтобы, может быть, либо эти стандарты как-то были пересмотрены все, либо были написаны какие-то рекомендации дополнительные, на что конкретно судья должен обращать внимание с точки зрения здоровья в этих породах, в том числе, ну вот опять повторяю, что если собака в ринге начинает храпеть или хрипеть, это абсолютно недопустимо. И он говорит, что то, что мы сейчас видим, то, что происходит в Голландии, это должно для нас, для всех быть предупреждением, и мы должны очень серьезно задуматься о том, как нам эти породы сохранить и защитить, в том числе и при помощи судейства. So, when you personally are judging in the ring, you take note about the health first of all. An unhealthy dog will never win. So you mean health and function and what else? When you mean when I judge these breeds, Any breed. Any breed. For me, it's always important that the dog looks like the standard asks, that he is functional to do his work, what we have bred him for, and must be sound. And this is for me the most important, and I think a dog can look so glamour, with much glamour, but this is not asked. The ask is how near he comes to the standard. And this is the point of view what we must have. And only then, when we judge in this way, we bring sound, good-looking dogs in type, in bones, in movement, in all, in the breed. Then still a lot of beginners breed with champions. What she means, this dog win there are any titles, and then they must be good. And I like this to have the right bloodlines for this male is other thing, but they learn perhaps, I hope so, later. But in the moment she go to these champion dogs, and then what sometimes colleagues, they not have really top knowledge in this breed, give titles to this dogs, and then they destroy the breed. And these young breeders would start with this idea from this judge. They make her own kennel for the next time to a middle class kennel, and she have not the possibility to come forward. I think the influence on the breed from the judges is so high. All people say this is not so, but I still... May I complete, and then we will go on, because for me it's also the most important point. Я спрашиваю, какими основными принципами вы сами руководствуетесь, когда судите, не только уже эти архетипальные породы, а вообще. Он говорит, что максимальная приближенность к стандарту, функциональность и здоровье. Вот это вот слово soundness, у которого нет перевода. И если все судьи будут вот этого придерживаться и смотреть, насколько собака
близка к идеалу, указанному в стандарте, и только максимально близкие к этому идеалу собаки будут выигрывать, это будет лучшим, что мы можем сделать для породы, потому что очень многие до сих пор вяжут с чемпионами, особенно это касается начинающих заводчиков. Потом, надеемся, со временем они начнут понимать лучше, но поначалу они выбирают себе производителей по титулам. И когда мы говорим о том, что судья, может быть, он не такое большое влияние оказывает на породу, это не так, очень большое, потому что когда он выбирает какую-то собаку, собака это становится чемпионом, потом начинает из-за этого активно использоваться, то, собственно, вот и есть это влияние его решения. So you mean that when you put up a wrong dog, the dog with the big faults and so on, you do something against the breed because the breeders will start to use this dog. Yeah, look, the people would come to a show and think the judge it's somewhere with a high knowledge in the breed. He have learned what is okay, what is not okay, and he can see the serious faults in a breed. Each breed have problems, and when you give a title to a dog what have this breed problem, and they win, and then the catastrophe is near when they come in breed, and you have this you fix this breed, this fault in the breed, and then sometimes you have to fight years and years to bring it out again, like when we see. By the dachshunds, we had a long time by the wires, short upper arms, and when dogs with short upper arms win titles and they was good for hunting, they use them, and then we have fight long time, and now we have we can say the first time in this 100 or more years was the club exist wires with a long upper arm. Before we had this was when these dogs win, so long they win, the breeders use them, and this is. Он говорит, подумайте, вы возьмете собаку какую-то с каким-то типичным опасным для породы недостатком, а вы дадите этой собаке выиграть, потом эта собака начнет использоваться в разведении, а дальше все заводчики будут годами бороться с тем, чтобы искоренить этот недостаток, который вы, собственно, как судья, и внесли в породу, потому что вы дали титул собаке с этим недостатком. Вот как пример, у нас в Германии, он говорит, были жестики, раскошерстные таксы, были всегда в течение многих лет были с коротким плечом, они выигрывали, и они достаточно успешно использовались на охоте, и, соответственно, это настолько прочно засело этот недостаток в поголовье, что искоренять его пришлось годами и десятилетиями. Сейчас, в общем, плечо уже длинное, но на это ушло масса усилий. And then, but there is nobody who do not make any mistakes. So if, for example, if the judge will always think that, oh, my mistake will cost a lot to the breed and so on, he will be afraid to judge. I hope he sees. We all make mistakes. This is it's not a question, but it's different. You can make it a mistake while you not have seen the problem on the dog by your judgment, or you don't know the mistake, and so when you not know what is wrong, you cannot see it. So this means. Only when you are really what you in Russian say an expert, and then you can write down what is good and what is not so good, and you can give a warning to the in your critique what is what's going on with this dog. It can be good or not, and this is you have to find out to write down. This is your job. Therefore, will you pay it?
paid. Paid not a lot. It's not payment, it's just fee. Daily fee is not payment. Значит, я говорю, ну как судья, собственно, будет, если он будет все время думать о том, как дорого обойдется его ошибка, он, в общем, в конце концов, будет бояться судить. Он говорит, что все мы допускаем ошибки, это не вопрос, это, разумеется, это так, все живые люди, но ошибка ошибки рознь. Бывает, что ты просто что-то пропустила или что-то не заметила. Бывает так, что ты не видишь ошибку просто потому, что ты не знаешь, собственно, анатомии, не понимаешь, что она там есть. И вот это, конечно, проблема. Судья, он говорит, как вы в России говорите, должен быть экспертом в породе, он должен разбираться в ней и на все это смотреть и описывать, и это твоя работа, тебе за нее платят деньги. But how do you think, for you, and first of all, judgments is, you said job, but I know that you had different profession and your job was different. So the judge, to be a judge is a hobby or is work or what is it? I absolutely again that this judging is a job. Mm-hmm. You must be free. I will switch off my camera for a while. Don't worry, I'm here. You say a job is something what you must have for to make money and for to live on them. But when you as a judge must go judging for to earn money, then your standing it's different from one what go to a show for to judge his breed and have the idea to bring forward the breed and to help to make them better. And it is not important that you get invited again. Important is that you say what is right and what is wrong. What is realistic? И я говорю, ну раз уж мы сказали слово «делаешь свою работу», то как вы все-таки считаете, судейство – это хобби, или это работа, или заработок, или что? Он говорит, что если мы подразумеваем под словом «работа», то что вы делаете ради денег, то он абсолютно против того, чтобы судейство стать работой. Потому что есть очень большая разница между человеком, который приезжает судить за деньги, и человеком, который стоит в ринге для того, чтобы увлеченные идеей того, чтобы помочь породам стать лучше, там, чтобы объяснить людям, что так, что не так в их разведении. И, собственно, он считает, что судейство должно быть движимо именно вот такими целями. But I think not many people will agree with you now. What do you mean? I have not understand. I think not many judges will agree with you. Yeah, that is true. But I say, for me, it's this really important to be free. Look, let me say, in my company, we have also a branch what have produced dog food. And my boss always asked me to help him to sell his dog foods. I say, I do all for you, but never ever I sell 1 kilo of dog foods for you. This was for me not going together to be a judge, come in the ring, and then a client come buy my dog food, and then I come under pressure, and this was for me not possible. I always have to be free for that, what I like to do. Ну, я повторяю это еще раз, что когда ты свободен, и очень важно быть свободным в своих суждениях, в том числе и свободным от вот этих вот заработков. Потому что судья должен думать не о том, чтобы его пригласили второй раз, это предыдущее, вот я не успела бы перевести, а в том, чтобы высказать свое суждение откровенно и честно. И, значит, как пример он приводит то, что когда в его основной работе, в его компании в том числе было и подразделение, которое занималось производством собачьей еды. И его босс неоднократно предлагал ему, просил его помочь в распространении вот этого
вот этой продукции. И он говорил, я сделаю для тебя все, что возможно, но только не это, потому что никаким образом я не хочу смешивать эти два эти ремесла и столкнуться с такой ситуацией. Не килограмма собачьей еды я не продам, потому что не хочу оказаться в такой ситуации, когда я стою в ринге и приходит клиент. И в таком случае я уже оказываюсь под давлением выбора между клиентом, который там что-то приобретает у моей компании, и своим мнением, своим суждением. So, to be free means... but okay, we say that the judge is free of money, but he cannot be free completely of relations. How to deal with this? Because when you are judging here and there, and when you are in the brief, you know everybody. You know people, you know faces, you know handlers. And many judges are not able to say no to their friends if the friends, for example, are showing their dogs. How to work with this? How to be strict and independent? I understand not full the sense what you like to know from me. I understand. I write when what I do when some friends okay. or show under me or whatever. I know what you do, but what you recommend to the other judges? How to train themselves to be completely objective and to look only at the dogs? This is what I tell you before. This is a question of the character. When you can have the top knowledge from all, but when you're not okay in your character, and you saying, when I give the title to him, he helped me there, or you are not free, or you think you can make for your own things something what you had. This you must take out. This is a good judge. You are only when always the best dog win. When you go home and you say to yourself, what I do today was okay, and you can look in the mirror and say, it's okay. This is for me important, nothing else. You know self, you show dogs under me, sometimes you win, sometimes you lose. You can only win when you have this dog, you know this, and this is... Значит, и я задала вопрос, что если вы говорите о том, что судья должен быть свободным, то что вы посоветуете в плане свободы от отношений? Потому что, да, когда человек судит, когда человек вращается в этом мире, безусловно, он знает людей. И как научиться смотреть только на собак и не обращать внимания на лица знакомых людей в ринге. Он говорит, это то, о чем я тебе говорил в начале, это характер. Потому что ты можешь знать абсолютно все, но при этом быть не в состоянии стать хорошим судьей, потому что ты будешь постоянно думать, что вот этот человек, он мне чем-то помог или поможет в будущем, а вот сейчас я не хочу того-то обидеть. И в таком случае ты просто нарушаешь принцип судейства. Судить важно таким образом, что ты пришел домой, проанализировал свою работу и сказал, что да, я сделал все правильно, у меня выиграла самая хорошая собака. И он мне говорит, ты же знаешь, я это выставляла собак неоднократно подо мной. Иногда ты выигрываешь, иногда ты проигрываешь. Все зависит от того, какую ты собаку привела. Если у тебя собака лучшая в этом рынке, то она выиграет. Если нет, то извини. Perhaps an interesting thing is for this case. Once I have judged in Spain, and it's a long time ago. And then a Dogo Argentino is coming in the ring with long hair. I saw this dog and asked my people in the ring, which breed is this? I said, this is a Dogo Argentina. This is a Dogo Argentina? Yeah, he's in the champion class. He is a very, very nice dog. I said, this one? No? You qualify him. He is not a pure breed dog. He has a long hair. And then the next was a bitch, looks the same. Also, I disqualified. And then the girl in the ring said to me,
you never will be invited here. Das are president's dogs. Whose dogs? Our president. Он говорит, расскажу по этому поводу один забавный случай. Расскажу один забавный случай по этому поводу. Значит, как-то раз я, говорит, судила в Испании, это было очень давно, много лет назад, и вдруг выходит, значит, ко мне в ринг собака, аргентинский дог, длинношерстный. И я спрашиваю своих стюардов, это кто, это что за порода? Мне говорит, аргентинский дог. Да нет, не может быть, нет, аргентинский дог, это чемпионский класс. Но я взяла, дисквалифицировала, потому что сказала, это не породная собака. Потом выходит сука, такая же, точно длинношерстная, и опять тоже получается дисквалификация. И после чего ему стюарды говорят, вас сюда больше никогда не пригласят. Это были собаки нашего президента. Your style. I got the question from a friend here in Russian. What you said, does it mean that you are most strict to the dogs of your friends, or the equal? It's for me equal. He showed the dog. My friend, when he have the best dog, he win. When he have not the best dog, he cannot win. When I breed, I always tell to the people what buy a puppy by me. Show your dog under judges you like, but never ever come with this dog to me. I don't like this. And in this case, perhaps when I have two what looking the same, and one is my dog, then I not give him. Then I give the other. But this is the only point. What I always have said to the people was, buy a dog, please don't show under me. This is. Златко, the same as you are doing. Значит, я задала вопрос, мне тут пришел на WhatsApp, попросили спросить, а не значит ли вот все, что вы сказали, то, что вы более строги к собакам, которых выставляют ваши друзья? Он говорит, нет, тут ничего не... Выставляешь хорошую собаку, выиграешь, если твоя собака не лучшая в классе, то она не выиграет. Тут все очень просто. Друг или не друг. Единственный пункт, вот, который он действительно... всегда был крайне строг, это выставлять собаку в разведение. Когда он собак разводил и продавал, он говорил, что делайте, что хотите, выставляйте под кем вам нравится, но никогда не приводите свою собаку под меня. И если вдруг приводили, то такая собака никогда не выиграла. Вот здесь он действительно, дискриминация была, потому что ему вот сам факт выставления собаки под заводчиком категорически не нравится. So even if it is allowed to show the dog under the breeder, you never let them win. This, you know, now we have in any countries it's not allowed. Like in Germany, by the Dachshund Club, they don't like that you judge your own dogs. You say, please don't do this. And I think this is right. He win, then people say, he win why he is the breeder, or the owner lose, and then he think, why he give not to me? This is a dog was breed from him. So this is always a known point. It's we have to stop all the problems what we see in front. That's sometimes it is difficult to say in advance, because sometimes, you know, for example, I enter my dog and under you, and tomorrow they change the judge and my breeder will judge me. And so it happens not by. Let me say, it's for me, for myself, it's sure not a problem, but I think it is not good for the mood on the show when the other people but also show dogs, you know, always they mean then why you are a friend of mine, you win by we are friends, and not realize that really the best dog win, or not as anything else. This is not easy to understand for the people.
No, for example, I entered the dog under any judge, and tomorrow the judges, the organizers change the judge, and the exhibitors may not know that he will be shown under his breeder. That's it. So it's difficult to exclude completely the situation. Absolutely. It's what I should say. It is always good when let me say, when it's a small show and you can say, okay, please refuse your dog, give you the money back or whatever. But when this is what we also had before, a famous show like a world show or a European show, and is a judge changing, then you can come in problems, but nobody can do anything against. This is. Yes. Значит, и он говорит о том, что было бы очень хорошо. Yes, Nikki, we can, but okay, we can do that, but it not always happens. We are just talking about the situations which cannot be solved or fixed in advance. Мы говорим о том, что хотелось бы, чтобы во всех странах, как сейчас, например, как он говорит, делают в ДТК, рекомендовалось бы судьям воздерживаться от судейства собак, собак своего разведения. Потому что ситуация при таком судействе, она всегда неловкая. То есть если судья не отдает титул этой собаке, то, соответственно, обижается тот человек, который держит собаку его разведения, и, соответственно, он не понимает, что ты тогда разводишь, если тебе самому это не нравится. А если человек отдает этот титул, то даже если эта собака лучше, то все равно будут разговоры о том, что собака выиграла только потому, что судил заводчик. Поэтому этих ситуаций по любой возможности следует избегать. И я задала вопрос, сказала, что избежать иногда сложно бывает, потому что у нас и судьи меняют, и так далее. Он говорит, что да, что если, допустим, на маленькой выставке можно попросить экспонента отказаться, вернуть деньги, то на таких выставках, как чемпионат мира при замене судьи, вот это достаточно сложно контролировать, и может оказаться, что человек будет вынужден выставляться под своим заводчиком. Да, это происходит. So, or judge should say, I cannot judge this dog. Yes, we know such situations even in the main rings. By the story by Tamas Yakel and by Devas Hamasuridze. When in the main ring they gave the ring of honor to the dogs which they bred and said, I cannot judge this dog. Yes, it's beautiful. When they refused to judge. I don't understand. Please repeat. It's about the same story when the judge says, I cannot judge this dog because this dog is bred by me. Even in the main ring. When he is bred by you, you can, after a time from 6 months, when you have sold the dog 6 months, you can judge him. But it is no good for your reputation, and also not for the people who show the dog when you do it. The best is the organizers give him the money back for the entry fee, and then it's okay for both sides, I think. Говорит, что да, конечно, разрешено, да, через 6 месяцев судить собаку, собаку своего разведения, но это нехорошо для твоей репутации как судьи. И самый, конечно, лучший вариант, если просто организаторы отдают этой владельцу деньги обратно, и он просто не выставляется под своего заводчика. How many countries have you judged in? Oh, exactly. Let's try to count. Exact, I don't know. When I have looked last time, it was 54.
54. Wow. And for example, how many times in Russia? Oh God, I don't know. But look, we start in Russia judging very late in '89, and therefore, but then in the most years I had 3 or 4 times judging, and you can see from 90 to now, this is around 100 times, so more or less. Значит, я спросила, в каком количестве стран вы судили, и как часто в России. Он говорит, ну, точно не помню, где-то, когда последний раз считал, кажется, было 54. Говорю, в России мы начали поздно приезжать, с 89-го года, но с тех пор практически каждый год по 3-4 раза, и, в общем, это больше сотни раз в России он судил. How would you say, where, by your impression, are the most enthusiastic breeders, judges, and the most strong dog population? You mean in the whole time when I judge? Yes, in the whole time, and how you see it as a development. You know. In this long time when I judging have changed many times the quality of the dogs in the different countries. It's interesting to listen how it moves. And therefore, in each 10 years have changed. There was a country what in this time really come up and was always a pleasure to judge there. And not all breeds in a country have the same quality. So it's a question when you come for judging in a country, what are the breeds what you have to judge? And let me say, in Russia, we have in a lot of breeds outstanding good quality. So in my own breeds, in the Dachshunds, in the Schnauzers, in the Dobermans, and in the first time when I come to Russia, you had fantastic American Cocker Spaniels. In this time, there was really in Europe the best. Also, Chow sometimes was on the beginning not absolutely nothing. They have problems with the eyes and all. But then 5 years later, when I judge again, I was I cannot believe what I have seen, how good the quality was, and how what this was completely different type, completely different healthy dogs. The breeders have do an immense job to change in short time to this quality, and this is what I like. Many people when we talk about the situation in Russia, many people from other countries or like from South America or somewhere, they say, the Russians spend a lot of money to buy excellent dogs, and then it's no wonder when they have good dogs on the shows. But I still say always, they buy good dogs. Okay, this is clever to start not with second or third class dogs, but then her brain is this what's bringing the breed up. Look, my friend Hasi Yasin Mahashi, she loves the Dobermans, and when we are coming first time to Russia, the Dobermans was no bad, but in overall the countries not on the top. Now it's for each of us a great pleasure to judge the Dobermans in Russia. First, what is they still are cropped
ears and dog tails was for us what we have learned in a time when this was right. Always looks fantastic. But also they are now with long ears and not dog tails, what they show in Europe. The quality is so fantastic that it's really... Let me translate, because I am afraid to lose something. Значит, я задала вопрос, и все-таки в какой стране ему кажется наиболее сильными заводчики, популяции и так далее. Он говорит, что это, конечно, меняется от года к году. И, разумеется, во всех странах какие-то породы сильнее, какие-то слабее, развивается все это по-разному. Но самое интересное бывает наблюдать, когда ты приезжаешь в страну первый раз, когда ты приезжаешь через какое-то время, и сравнить, какой прогресс это произошел за это время или не произошел. И вот для примера он говорит, что в Россию, когда начали приезжать, то есть изначально он был доволен качеством в своих породах, вот основных, и в таксах, и в шнауцерах. Но, значит, что он может сказать, что когда, допустим, в первый раз он судил у нас чау-чау, они там были были проблемы с глазами, и вообще были серьезные проблемы с качеством. И буквально через 5 лет приехав, он не поверил своим глазам, обнаружив, что порода сделала огромный шаг вперед, и что качество совершенно другому уровню. Это говорит о том, что наши заводчики способны двигать породы вперед, что они способны учиться. И вот он говорит, что часто, когда говорят о России, очень многие судьи говорят, ну что Россия покупает лучших собак со всего мира. И он на это всегда отвечает, что да, конечно, они покупают и начинают свое разведение с хороших собак. А какой смысл начинать с плохих? Но дело не в том, с чего они начинают, а в том, к чему они приходят. В том, что они моментально двигают породу вперед и делают свое поголовье еще лучше. И вот опять же, как пример, он приводит доберманов, потому что его добрый друг Хася Махер, она заводчик, любитель породы, и они поэтому наблюдали очень внимательно за тем, как порода развивается у нас. И изначально, когда они приезжали сюда в первый раз, порода была на неплохом качестве, но на неплохом уровне, но буквально за несколько лет она сделала грандиозный шаг вперед, и сейчас одно удовольствие судить доберманов именно российских. Он говорит, не только потому, что они все еще купированы и вообще выглядят так, как они должны выглядеть по тому стандарту, к которому мы привыкли, потому что, понятно, что купированные собаки больше ему радуют глаз, но и просто потому, что они блестящего качества, и это сделали наши заводчики. And then what about Russian dachshunds? Yeah, you know, when we coming first time to Russia for judging in this time, the lines was very mixed. You had a lot of influence from English dogs or American, I don't know what was this right, but it was all a little bit heavy, stand too deep on the ground. And then you are coming to Europe, to the shows, you see what's going on, and you have very quick a lot of friends what you can ask, and you together breed and come, I think, very quick to absolutely good result. When I see your own dogs, you had a wonderful black and tan bitch. When I see the picture from her in my computer, I still think this is nearly perfect. Yeah, that's true. And then when I see when Zambia breeds such excellent dogs, then I can say that they all do right. Look, the wire hair was also not so top in Russia, but now they're getting better and better, and also you do anything to have not only nice dogs, yeah, also you look that they are good hunters, and this is important, that we not lose the hunting quality, and this is also a part of the mentality from these dogs. When they are good hunters, they are also good they have no health problems. Then all the dogs what
must hunting or are not healthy, they break down. And this is what's in the older time in Germany was our qualification for breeding. Dogs was good hunters and looks nice. They are not coming big in the breed. Okay, they made 1 or 2 bitches, but the top breeders, let me say by the wires, this was Joachim Reimann. His kennel was over 15 years in Europe. You can have in Germany, in Italy, in France, in Scandinavian countries. You always have seen his dogs in the catalog when you look as a father or a mother or imported dogs. This was fantastic to see that somewhere have the knowledge to bring the right dogs together to breed. And this, in this time, let me say this, in this time, you can breed really how you like. And you was responsible, are the dogs good or not? And now this is what I can understand and what I fight against. The more and more the kennel clubs forbidden you to breed in line breeding or Then let me translate what you said, and we will talk about this line breeding, because it's a very important thing. Значит, я спросила, естественно, да, поскольку говорили о других породах, спросила о мнении насчет такс качества в России, и Хорст говорит о том, что поначалу, когда только начинали с судьями, здесь оказалось, что у нас порода очень подвержена, ну, такая смешанное влияние имеет, что очень подвержено влиянию то ли Англии, то ли Америки. Было много тяжелых собак, много собак со слишком низким клиренсом. Но сейчас, по мере того, как мы стали ездить, стали выставлять собак за границей, стали общаться, собаки стали более ровными, более типичными. Хвалил тут мою конкретную собаку, но говорит о том, что у нас были, ну, не то что проблемы, но казалось, что у нас не на таком уровне, как, допустим, гладкие, находился жесткий стандарт, а сейчас с радостью можно наблюдать, что качество становится и в жестком стандарте все лучше и лучше. И важно, что эти собаки, наши жестики, что те, которые выигрывают, они же и охотятся, и сохраняют рабочее качество, потому что рабочее качество таксы важны в том числе и для ее темперамента, и достаточно сложно сохранить правильный породный темперамент, если собака не делает ничего, что ей положено, в смысле работы. И говорит о том, что очень радостно наблюдать, что лучшие линии используются по всему миру. И дальше, значит, мы хотим поговорить об инбридинге. И что непонятно, почему это запрещают. Yes, line breeding is the base of everything, of the work of the breeder, and it's without line breeding we can do nothing. Yeah, I think when you look around in your breed, in this you normally have always the most knowledge. Over all the years, you cannot find breeders what are successful over longer years, let me say 10, 20 years. They always have a dog what is outstanding good in quality each year. They all are coming to these results with line breeding. Look, when you, what now the kennel clubs sometimes ask, and the people, breeder people with less knowledge, they clap in the hands and say, this is okay, you must outcross and not make this line breeding, you destroy the breed, and all this things what they talk around. This is all stupid. Really, when important is that you look by your breeding that the dogs are healthy and have no signs from
oh, I don't know what this is in English. Vielleicht kann Arthur das sagen, was ich meine. Ich denke, es geht, wenn man die Hunde genau beobachtet und was zum Beispiel bei Pferden und so ja ist, diese strenge Auslese nach Leistung. Solange die Hunde leistungsfähig sind und man nur mit leistungsfähigen Hunden züchtet, ist der einzige Weg zum langfristigen Erfolg Linienzucht. Артур, попробуй перевести письмо, если можешь выйти. Yes, we know. Анки, could you help? Or Артур, переведи, пожалуйста, на, не знаю, на русский, на английский, на какой хочешь, мы потом поймем. I'm afraid Artur is not here already. So, moment. Artur, can you help us to translate? Okay, I will start to translate in Russian what you said in English, and after that maybe someone will translate from German to something. Значит, Хорст говорит о том, что очень опасной, ему кажется, тенденция, то, что многие кennel-клубы пытаются запретить лайнбридинг и настаивают на ауткроссе. Анки, thank you so much. И настаивают на ауткроссе, потому что, собственно, все разведение, если взять любого заводчика, который добился реальных успехов и добивается их, ну, неоднократно, а добивается в течение 10-15 лет. Если он скажет, поймете, имеет выдающихся собак, то это достигается исключительно благодаря лайнбридингу. И запрещать это абсолютно не бессмысленно, это значит разрушать породу. Мы переведем. И если вы хотите разводить и делать отбор по внешности, по здоровью и так далее, тогда вы не будете в состоянии пользоваться лайнбридингом. Все. Fit for function, true to type, you must line breed. Yes, thank you. Если вы хотите разводить собак здоровых и функциональных, вы обязаны использовать лайнбридинг. Если вы хотите сохранить тип, вы обязаны использовать лайнбридинг. Это то, что Хорст нам всем говорит. And okay, do you know, in many countries now it is even they think that it's even better to do not only outcross but to mix breeds just to avoid line breeding. They are fighting with it. Look, people say this line breeding they lose health. They are no more good in health and all, and this is absolutely stupid. You have to do the right selection. This is all what is to do. Look, when you look by the race horses, this full blood horses, all the full blood horses in the world have 5 males. What's starting from 5? Over 1,500 years, they breed these horses always in these bloodlines. They still are top, they still are good. Why? Why she makes selection. Only dogs would win by the horse races and what are full in they come in the breed. And this is the nothing else you have to do. Why not? Он говорит о том, что посмотрите на лошадей. Они все происходят от 5 производителей. И, собственно, благодаря этому, на скаковых лошадей, благодаря этому они и выигрывают, благодаря этому они поддерживают те качества, которые нужны для скачек. Это, собственно, все, что вы должны сделать. Вы должны заниматься лайнбридингом и использовать выдающихся производителей, не использовать посредственностей. It is a very different opinion from what we heard just a week ago. Here. Okay. You know, we have some clubs in Germany. You know, in Germany, the breed is organized by the clubs and not like in Russia by the Kennel Club.
So the breeds can make special rules. And in the Terrier Club, I have a really good friend, and he is really successful with his dogs. And he liked to make a bitch with a dog what is was a cussing, I think of that. But then they say no. And he think he must have this this litter. Why both bitch and dog have fixed some body parts what are so top, what not other have at the moment in this breed in the world. And he like to fix this in this mating. And they say no. What they have to do, he must sail the dogs to Italy. They make the litter in Italy, and he have to call the puppies back. This cannot be in the end a destination for breeding. The breeder must be free. He must. He is responsible when something going wrong. The people can go by court and say, "I like my money back for the puppy," or whatever. This is his problem and not the club's problem. And they cannot come and destroy our breed, our hobby and all what we like to do. I think the breeder must always be free to do that's what is right. Okay, when we see that somewhere like to make an inbreeding with dogs what are unhealthy, then the club can say, okay, no. But when these are top dogs and top winning dogs and really good in condition, I think this is no more fun than breeding when you are restricted in all this. Он говорит о том, что ну, вот у них разведение, правила разведения определяют в основном породные клубы, да, не так, как у нас, когда Кеннел, и приводит пример своего друга, не называю его, но все понимаем, о ком речь идет, одного из ведущих заводчиков терьеров в мире, который вот тоже сейчас страдает от ряда запретов, хотя это человек, который в каждом пролете имеет суперчемпиона. И они вот оба говорят о том, что если у заводчик сам отвечает за свое разведение, если у заводчика возникают какие-то проблемы, какие-то нездоровые собаки или еще что-то, и ему их возвращают, это не проблема кеннел-клуба, это проблема заводчика. Но заводчик должен быть свободен в своей работе. Он должен сам принимать решение о том, кого с кем ему вязать. И он должен сам за это свое решение отвечать. Да, разумеется, если он пытается повязать собак нездоровых в тесном, и в том числе или инбридировать на нездоровую собаку, тогда да, тогда кеннел должен его остановить. Но если он делает лайн-бридинг или тесный инбридинг на выдающихся собак, шоу-собак и собак, которые при этом в хорошей кондиции, то глупо и преступно, в общем-то, ему мешать, потому что это разрушает породу. But it's now it's not. I would say in Scandinavia, inbreeding is a problem. In Germany, in some clubs, also a problem. So it's not so easy to do what you suggest in this moment. It's what I say. The breeder must have the knowledge how to do it, and when he can give the idea why he do this, why he think he must do this, what he like as the result, when he can tell clear, this is are my points. Then when I then stop him, then I take him away the freedom to get better and to go away, perhaps a new way, and can tell me my way is right. When I go away and I see this is wrong, the puppies are unhealthy or this, then we can say, okay, stop this, but not before we can see
a wrong result and take him the possibility to bring his own idea in the book. Заучку прежде всего нужно оставить возможность принести, реализовать свои идеи и принести в породу то, что он считает правильным. И не раньше, чем вот его разведение приведет к каким-то там плачевным результатам, только тогда можно сказать: все, остановись, ты идешь не туда. Но ни в коем случае его нельзя регулировать. Он должен оставаться свободным в своей работе, в своем творчестве. I think in many senses in Russia our breeders did so much because we are much more free than in many other countries. Yeah. In our mind and what we are doing, we are not so regulated. We have a lot of freedom here. Not in all things, Russia is a part of freedom, and that you can do what you like, but in breeding you can. Я говорю, мне кажется, что успехи наших заводчиков в разведении связаны, в частности, еще и с тем, что мы имеем больше свободы, чем во многих других странах. Он говорит, ну, пожалуй, вы, наверное, не во всем так свободны, но вот здесь, в разведении, да, и действительно это сыграло хорошую роль. Horst, I wanted to ask you about your other hobbies, because I know you are a hunter and a traveler. How many countries you visited for hunt? For hunt, let me count. 1, 2, 3. And for fishes? 7, 8, 11 countries I was for hunting. Let's say. But, which countries? South Africa, Botswana, Switzerland, not, but Austria, Hungary, Poland, Bulgaria, and in Canada, in the States, in Argentina, yeah. Я говорю, я знаю, что вы охотник. Расскажите об этом своем увлечении. Как много стран вы посетили именно для охоты? И он говорит 11 стран и перечисляет и Южную Африку, Ботсвану, часть европейских стран, Аргентину, Америку, Канаду. Вот туда. I know that you have 1 week holiday and fly to hunt every year, yeah? And now to. Yeah, you know. Year, but last year, yes. Yeah. Last year I was in Poland. Я знаю просто, потому что когда я пытаешься приглашать на выставки, он всегда отвечает: нет, это моя охотничья неделя. У него есть 1 неделя в течение года, которую он никогда не занимает, он всегда обязательно летит охотиться, и даже вот сейчас так делает. And in Russia, have you been for hunt or not? In Russian, I was in this time when in Mongolia I was also, and in this time when I was in Mongolia, this is long ago, it's 40 years ago. In this time, Mongolia was under Russian protection. Oh. Yeah, that was Russian. Protection. It was not a part of Russia, but maybe under protection. There was. We have seen there are Russian militaries, and they say we are under protection from Russia. Okay. It's 40 years ago. 40 years ago. Он говорит, еще вспомнил, был в Монголии, и как раз тогда, когда она была под протекцией России. Я говорю, Монголия никогда не была частью России. Он говорит, зато там 40 лет назад, когда он летал туда на охоту, там были русские войска. Поэтому он говорит, что, во всяком случае, так он это понял. Так что он говорит, что это было какой-то наш частично. Это уже давно. And with your dachshunds, you were hunting always or not, or how important you think to hunt with a dachshund? I have any hunting breed, we say. I have hunted with all my dachshunds, and I also not breed
with bitches what have not Spurlaut and Bau. This was for the hunting section the minimum what I asked for my breeding stock. Я спрашиваю, а со своими таксами вы охотитесь? Он говорит, да, я всегда охотился и никогда не использовал в разведении суку, если у нее не было как минимум шпурлаута и норы, потому что ну, для разведения он считал это абсолютно необходимым. But, okay, let's say for the other hunting breeds, how do you think, how important it is to save all the trials for hunting dogs? The trials for the hunting dogs are very, very important, I think, for not to lose the hunting activity in the dogs. That they have the mentality that you not lose her good noses, and by the dachshunds that they fight against the fox, that they are stable in her nerves, and this is Very clever. yeah, this is important for me. But in nowadays, we have a lot of problems with greens, with hunt, with trials, with everything, all over the world, even in Russia already. And it's difficult to think how we will protect the breed if nobody can hunt, if nobody can do the trials. How to save the historical breeds in this situation? I think when over a long time, let me say 40, 50 years, you have no more the possibility to make hunting trials and to can see this this line is okay, this hunt very well and this not, and you mix this and you don't know it's right or wrong. So over, I think when 50 years are going and you then like to make hunting trials with these dogs, that the result is no more so good than before. Why you not have select two hunting activities? И я спрашиваю, насколько вообще важно поддерживать охотничье качество в собаках охотничьих пород, и что нам делать в ситуации, когда практически во всем мире это становится проблемой. Проблемой становится и охота, и проблемой становится и испытание, даже у нас здесь. И он говорит о том, что если мы не будем вот этого всего делать, если мы не будем осуществлять отбор, в том числе и по рабочим качествам, которые мы должны иметь возможность проверить, то через 40-50 лет мы просто потеряем эти породы как рабочие, потому что, опять же, отбор не будет вестись, и у нас все это уйдет. Поэтому очень важно пытаться это сохранить. There is a question in... and then in general about function. How important is for the judge to think about the functionality of the breed which he is judging at the moment? It's when you let me stay by the dachshunds. When you are a really good judge with knowledge for hunting and for breeding, then this is absolutely important for you. But when you judge and you have a dog on the table what is a little bit shy or like this are not the personality for a dachshund, for a hunting dog. So this dog should be, however they look, never ever get the excellent. They must give good. Why this is very, very dangerous to bring dogs. They are shy, and that's in the breed. This is for a hunting dog, especially for a dachshund, must fight under the ground against the fox. Is this unbelievable? This is not to tolerate. Я спросила, насколько важно судье понимать функциональность собаки. Он говорит, давайте останемся на таксах и скажем о том, что если судья понимает породу, если он понимает ее охотничье качество и
ее экстерьер, то он ни в коем случае, допустим, такси не должен прощать робость, потому что это полностью абсолютно не соответствует тому темпераменту, который мы требуем от этой собаки. И собака робкая, пугливая, она не сможет бороться с лисой в норе, и значит, она не сможет быть охотничьей собакой. Поэтому такая собака у судьи, который принимает в породе, должна получать оценку хорошо, и никаким образом не получать отлично. Мы часто видим обратное. About the other breeds, how, for example, in your judgment, where is the function? Beauty or function? What is more important? In the ring? I think or balance. It's easier to breed a nice dog than a functional dog. When you lose the functionality, this is to repair this. Sometimes you need 3 or 4 generations, then perhaps it is possible. So this is really important to look to the functionality, and the most dogs in the breed what have a good functionality, they also must have a good proportions in the body. Then when you cannot have this, you cannot bring a good result by hunting. Я спросила, что предпочесть, красоту или функцию, или они должны быть вместе. Значит, он говорит, что, во-первых, просто красивую собаку родить намного легче, чем родить собаку функциональную. И на самом деле функция это важнее всего, особенно. Но, значит, дальше, если мы будем смотреть на функциональную собаку, мы понимаем, что она, если она функциональна, то она и красивая. Это идет все вместе, потому что в таком случае она соответствует стандарту. Now, to the other point, we have questions about Russian side hounds. Yeah. The question is, what do you think about the population of side hounds in Russia, and for example, in Whippets? I had by my shows 2 times judged that big quantity on Barzois. One was, I think, a club show like this was organized by the show what we have in January in Moscow many years before, and there was for me very interesting to see these Barzois, the different types. There was this what I understand as the really old Russian type. Then was some looks more like American types, and also we had mixed types between these 2. But I have in other countries not seen so much Barzois in one show, and it was very nice for me to see this high quality in the Barzois. The other ones I have also judged many times. Whippets was very good, really good quality, and more breeds I have not often judged sidehounds in Russia. Значит, на вопрос о том, какое мнение у Хорста по поводу борзых в целом в России, в частности у Whippet, он говорит, он вспоминает, что на нашей выставке в дворе, Банеев имеет в виду, он как-то судил большую специалку борзых и получил огромное удовольствие разглядывать именно различные типы, которые у нас существуют, в том числе и старый русский тип, как он имел возможность увидеть, и такой более находящийся под влиянием Америки, и оценить вообще качество русских псовых борзых здесь на родине породы. Ну, вообще не так часто он судит 10-ю группу в России, но что касается Whippet'ов, то как раз судил их и всегда отмечал очень высокое качество. I remember me by this Barzoi show. I give the best in show to 11 years old male.
this dog with 11 years old was in a so fantastic condition, and he not see he is an old dog. He stunned like a young dog, always with full power in the ring, and this was so fantastic to see. And later on, the people tell me this is one of the most successful in the breed what you had in Russia ever. This looks really nice. Он вспоминает, что когда он судил вот эту специалку о борзых в России, он отдал первое место кобелю 11-летнему, и ничего не мог с этим сделать, потому что кобель выглядел просто потрясающе. И потом ему сказали, что это один из самых знаменитых вообще кобелей в породе в России. Вот вспоминает просто эту собаку. And I wanted to ask, let's talk a couple of words about your position in the FCI when you were the president of the Judges Commission. What was your idea? What you did for that? What you fight for? When I come first time to the commission in Amsterdam, and there was direct. They look for a new president, and they vote me there for president. And I was overruled. That was my first time there. I never think that they like to vote me as president. And then, okay, I said yes, but I have absolutely not the knowledge what's come, what is in front of me. And then after when the meeting was finished, I sit with Carla and others together, and then I hear in 88 years what the FCI in this time exists, they had no rules for judges or anything. So we start by zero to develop step by step rules and to make it easier that we come to the same result what we have talked on the beginning from this interview, that we have more equal rights and rules. And this was a very, very hard job. Then I had to fight against the board. Then they want not change anything. They like all to have free, and each can do what they like. And this was for me as a German a perfect disaster. So you mean the rules, the regulations which we have now are done in your time? Yeah, and then we developed these rules. We have made this national round of what I told before, and step by step we getting better. But it was me not possible to get that we have that the all-round judges will be built up and nominated from FCI. Why each country have too much own interests and like not to following strict rules and under FCI idea. Why in many countries they can be a judge very quick while there is a friend from somewhere or whatever, and this is for me not understandable that our organization is not mighty to bring this in a normal way. Also, when you judge, each country have his own rules to give CC or whatever. So you have to ask what I have to do tomorrow, how I must give CC or whatever. Look, I always say in football they have 112 countries and all play under the same rule.
and this why we not have this or can have this in FCI too. And but this is really the national interests from the different kennel clubs. It's in the moment not bring together. It's the same. Look, by breeding, we all, the most countries like to have this FCI stamp on her pedigree. But Exactly. there are countries like in Central Europe, we have breeding rules. You must have a license for breeding with a bitch or the dog, that they have a minimum quality and are healthy and all this. In so many countries, you have absolutely no breeding rules, nothing. There is not a breeding what look have this bitch 4 puppies or 5. In some countries, when you look in the stud book, the champion bitches have always more puppies than the normal ones, and all this. Can you tell just tomorrow morning things what are absolutely not can be, and so they ask when I buy a dog in a country and bring him to Germany with a pedigree from there, we must accept this pedigree as a FCI pedigree in Germany, but we don't know is on the pedigree the father or the mother. You have no injection and this, I think the minimum was FCI must coming in the next year is a minimum rule in breeding, and All the countries. or to be sure that the pedigrees are right. This is for me one of the important things. Я задала вопрос о его работе в качестве президента комиссии, судейской комиссии FCI, и как это все, как вот он стал президентом этой комиссии. Он рассказывает о том, что это, собственно, было его первый раз в Германии направила делегатом, в Амстердаме было. И с первого же раза, почему-то они тогда как раз у них был период смены, и они с первого же раза его избрали президентом комиссии. И он сказал, что он ничего не понимает в работе этой комиссии, но хорошо согласен. И для него, как для немца, было большой проблемой и просто катастрофой то, что все, в общем, страны жили как хотели, и никто не следовал единым правилам FCI для судей. И мало-помалу они стали вводить какие-то общие требования, да, это вот касается той части, которая приглашение обеспечения судей, национальных allраундеров и так далее. Но ему продолжает казаться, что в этой области сделано недостаточно, и что все-таки правила должны быть едиными, потому что вот он не понимает, как можно каждый раз, приезжая в новую страну, в этой стране спрашивать, какие тут у вас правила присвоения ЦАЦ и всего другого, и почему нельзя сделать эти правила едиными для всех стран FCI. И то же самое с родословными, потому что все, конечно, все страны хотят выдавать эти родословные со штампом FCI, но не все следуют корректно правилам разведения, и во многих странах наблюдаешь, что у сук-чемпионов почему-то щенков рождается намного больше, чем у всех остальных сук. Ну, понятно, что имею в виду. Поэтому, когда мы покупаем собак, допустим, из таких стран, где не очень идет хороший контроль за разведением, мы никогда не можем быть уверены, что в родословной написано именно то, что есть на самом деле. Вот, поэтому хотелось бы на ближайшее будущее считать, чтобы FCI считал своей важной задачей установить какие-то единые правила и требования к собакам с родословными. Horst, I understand that maybe you're a little bit tired, and we will better do another webinar in next week, because we are already speaking 2 hours. Yeah. So maybe you need to have a lunch or something like that. Yeah. It was nice to meet you on this way. Now we have nearly 6 months not seen us by this Corona problem.
And I think we have perhaps a good talk for the people who join us. And I wish all a good time in health for the next months, that we can meet us in the next year again on the old ways. Thank you for your translating. Also, thank you to Arthur to stand by when I need help. Horst, let's do one more webinar about judging dachshunds, for example, next week. When we can make this, when we can talk before, when I have time, and then we do it. Okay? Yes. Okay. Because thank you very much. Так, значит, Хорст говорит, что он был очень рад нас видеть, потому что мы виделись уже все в течение вот этого пандемии уже с полгода, и надеемся, что скоро увидимся опять. Обещает с нами провести еще один вебинар. We miss you, Horst. Okay. Hope to see you at least in. Thank you. Bye. Thank you.